Here, for what values of x, the heading is for what values of x, the following expressions are following expressions are positive. The following expressions are positive. x యొక్క ఏ విలువకు ఈ దిగువనున్న అసమీకరణములు ధనాత్మకములవుతాయి. x యొక్క ఏ విలువకు ఈ దిగువనున్న సమీకరణములు ధనాత్మకములవుతాయి. For what values of x the following inequalities are positive. Let us see. X square minus 5x plus 6 greater than 0. X square minus 5x plus 6 greater than 0. Under what conditions? These are positive ones. Here, let us apply factorization. Factors for 6 such that their sum or difference must be equal to 5. As the symbol is plus here, the sum must be 5. So we can rewrite this as 2x, 3x plus 6 greater than 0. X into x minus 3 into x minus 2 greater than 0. X minus 2 into x minus 3 greater than 0. X such that x does not belong to closed interval 2, 3. How did you write down this one? I will rewrite the supporting rules here. X minus alpha into x minus beta less than or equal to 0. X belongs to closed interval alpha b. X minus alpha into x minus beta less than 0. X belongs to open interval alpha b. X minus alpha into x minus beta greater than or equal to 0. X does not belong to alpha beta. Sorry, open it. X minus alpha into x minus beta greater than 0 implies x does not belong to closed interval alpha. These 4 supporting rules we shall take up. Our present problem comes into the last model. This one, x minus alpha into x minus beta greater than 0. Then x does not belong to closed interval alpha beta. That's what I wrote. In the place of alpha we are having 2 and in the place of beta we are having 3. So x does not belong to 2, 3. What is the meaning of this one? Suppose on graph sheet if you mark out the numbers like this 1, 2, 3, 4, 5, 6. According to this one, x is a number, real number, which will never take value starting from 2 up to 3. In this area, it will never take. In this area, it will never take. So what can it take? If you take up that question, it can take value below 2 and above 6, above 3. That is, x such that x belongs to minus infinity 3 union, minus infinity 2 union 3 infinity. Sir, what is the meaning of this one? X is a number which can take value below 2. Below 2, how many numbers are there? Infinitely many. That's why minus infinity. Or x can take value above 3. After 3, how many digits are there? Infinity. So above 3, infinity. Below 2, minus. So x can take values here. X should not take value. If you want to write down in this notation, you have to write down x does not belong to closed interval 2, 3. Sir, does not belong notation we don't want. Then x belongs to open interval minus infinity to union 3 infinity.
In these two notations we can take this, particularly these four conditions we can derive from theorem of real root. We shall come to know the proof of that one in our next coming classes. So, theorem of real. For that, if you remember these four different conditions, any quadratic inequality, we can solve. On our present problem, under what conditions the following inequalities are positive, he specified. Positivity means greater than 0. That's why I have put greater than. Sometimes he may ask under what conditions the following inequalities are negative. If it is negative, less than 0, we can. Okay, sir. Next, 3x square plus 4x plus 4 greater than 0. 3x square plus 4x plus 4 greater than 0. Here, 3 4s are 12. Okay. Instead of this problem, first of all we shall do another one, that is minus 5x square plus 4x plus 2 greater than 0. Minus 5x square plus 4x plus 2 greater than 0. Under what condition this inequality is valid? Sir, why are you writing greater than 0? Again the reason is same. In the heading itself, for what values of x this is positive he gave. That's why we have put greater than 0. Now, multiply with minus 5x square minus 4x minus 2 less than 5 2s are 10. Factors for 10 such that 4 we have to get. No such factor. When we are not having factor, first of all let us compute b square minus 4ac value. 16 minus 4 into 5 into minus 16 plus 4 5s are 20, 22s are 40, 56. 5x square minus 4x minus 2 less than 0 can be written as x minus b. What is minus b, sir? 4 plus or minus root 56 by 20. X minus 4 minus root 56 by 20 into x minus 4 plus root 56 by 20 less than. Then how to write down? X minus 4 minus 14 into 4, 2 root 14 by 14 into 4 is 2 root 14 by 20 into x minus 4 plus 2 root 14 by 20. When you take up 2 common, x minus 2 minus root 14 by 10 into x minus 2 plus root 14 by 10. X minus alpha into x minus beta less than is in the fourth model. Therefore, x such that x belongs to 2 minus root 14 by 10, 2 plus root 14 by 10. That is second model. X such that x belongs to 2 minus root 14 by 10, 2 plus root 14 by 10. Once again, actual problem is this. When we multiply the entire inequality by minus symbol, negative terms became positive and positive terms became negative. Greater than 0 can be written as less than.
5 2s are 10. Factors for 10. Factors for 10 such that 4. As we are not having such type of factor, better we go to apply the formula minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. That's what I applied. Minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. Minus b plus or minus, first of all, b square minus 4ac value. What is b square minus 4ac value? B square is 16 minus 4 into a, 5 into 3 minus 2. 16 plus 40, that is 56. So x minus b is, if you want we can write down, a is 5, b is minus 4, c is minus. So minus b 4 plus or minus, I will take up minus first, root b square minus 4ac 56 by 2a. 2a value is how much, sir? 2 5s are 10. Here also it is 10. 4 minus 56 can be written as 4 into 14. So 2 root 14 by 10. Here 4 plus 2 root 14 by 10. Now take up 2 common and cancel. 2 minus root 14 by 5. 2 plus root 14 by 5. X belongs to 2 minus root 14 by 5. 2 plus root 14 by these are. ఈ సమస్యలో a విలువ -5, b 4, b విలువ -4, c విలువ a equal to 5, b equal to -4, c equal to b square minus 4ac, అది విలువ కనుక్కుంటే 56 గా minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a అనే సూత్ర ప్రకారంగా ఇది రాసుకోవటం జరిగింది. ఇందాక మనం పొరపాటున 20 అని రాసాము, అది 20 కాదు 10. 4 minus root 56 by 10, 4 plus root 56 by 56 ని 14 into 4 గా రాయండి. 2 root 14 by 10, 2 root 14 by 10. ఇక్కడ 2 కామన్ తీస్తే 2 minus root 14 by 5, 2 plus root 14 by 5. X such that x belongs to 2 minus root 14 by 5, 2 plus root 14 by 5. కావున ఈ x అనేటటువంటి విలువ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంటుందండి? 2 minus root 14 by 5 తరువాత 2 plus root 14 by 5 లోపల ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. స్క్వేర్ minus 7x plus 10. X square minus 7x plus 10. The heading is, for what values of x the expression is negative? Here the problem changes. For what values of x the expression is negative? x యొక్క ఏ విలువకు ఈ దిగువ అసమీకరణము రుణాత్మకం అవుతుంది? x యొక్క ఏ విలువకు ఈ దిగువ అసమీకరణము రుణాత్మకం అవుతుంది? For what values of x the expression is negative? Here negative means less than 0. X minus 2 into x minus 5 less than 0. How did you obtain these factors? Factors for 10 such that their sum is 7. Means I wrote this one as x square minus 2x minus 5x plus 10 less than 0. X into x minus 2 minus 5 into x minus 2 less than x minus 2 into x minus 5 less than 0. X belongs to 2 5. X belongs to 2 5. Which principle that I applied here? Second one only. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి అసమీకరణం తెలుగులో ఏమిటి? x యొక్క ఏ విలువకు ఈ దిగువ సమాసము, x యొక్క ఏ విలువకు ఈ దిగువ సమాసము
రుణాత్మకం అవుతుంది. రుణాత్మకము అంటే ఏమిటి? లెస్ దాన్. అదే రాశాము ఇక్కడ. ఇచ్చినటువంటి సమాసం ఇది. రుణాత్మకము అన్నారు కాబట్టి లెస్ దాన్ 0 అని చెప్పి రాసుకున్నాం. దీనికి కారణాంకాలు 10కి కారణాంకాలు మధ్యలో 7 రావాలి. అంటే 2 5లు. x² మైనస్ 2x మైనస్ 5x ప్లస్ 10 లెస్ దాన్ 0. ఈ రెండిట్లో x కామన్, ఈ రెండిట్లో -5 కామన్. x ఇంటూ x మైనస్ 2 మైనస్ 5 ఇంటూ x మైనస్ 2 లెస్ దాన్ 0. x minus 2 into x minus 5 less than x such that x belongs to 2, 5. Next one. X square minus 5x minus 6 less than 0. For what values of x, the expression is negative. x యొక్క ఏ విలువకు ఈ దిగువ సమాసము రుణాత్మకం అవుతుంది. x square minus 5x minus 6 less than 0. 6కి కారణాంకాలు మధ్యలో ఎంత రావాలండి? 5. సో x square minus 6x plus x minus 6 less than 0. x into x minus 6 plus 1 into x minus 6 less than 0. x plus 1 into x minus 6 less than 0. It's such that x belongs to -1. Which principle? Again, second principle only we are applying. X such that x belongs to -1, 6. What does it mean? When x is a number which varies between -1 and 6, the given expression always becomes negative. x అనేటటువంటిది -1, 6ల మధ్య ఉంటే ఆ వర్గ సమాసము యొక్క విలువ ఎప్పుడూ కూడా నెగటివ్, రుణాత్మకం అవుతుంది. Next problem. Trace the changes in sign. Trace the changes in sign of the following expression. Following expression. Trace the changes in sign of the following expression. X square minus 5x plus 6. తెలుగు మీడియం. ఈ దిగువనీయబడిన వర్గ సమాసముల గుర్తులలో మార్పులను గమనించుము. ఈ దిగువనీయబడిన వర్గ సమాసముల గుర్తులలో మార్పులను గమనించు. గుర్తులలో మార్పులు అంటే ఏం చెప్పాలి? ఎక్కడ ధనాత్మకం అవుతుంది, ఎక్కడ రుణాత్మకం అవుతుంది, ఎక్కడ శూన్యం అవుతుంది. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ట్రేస్ ది సైన్ చేంజెస్? అండర్ వాట్ కండిషన్స్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్, అండర్ వాట్ కండిషన్స్ ఇట్ ఈస్ నెగటివ్, అండ్ ఫర్ వాట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ x it becomes 0. All the 3 variations we have to do. So for that, let us start with any one of our inequality symbols. You can start either with less than 0 or start either with greater than 0. First of all, I will put this. You may ask, sir, why are you writing only less than 0? There is no secrecy involved in this one. You can take up greater than 0 also. Nothing is wrong in that one. By taking any symbols, either greater or lesser, you can. Now, as usual, we shall try for solving the inequality. Factors for 6 such that 5. X into x minus 2 minus 3 into x minus 2 into x minus 3 less than. This is in the form second condition. So this implies
x belongs to open interval 2. X belongs to open interval 2, 3. That is, what to write here? When x belongs to 2, 3. Let us write this one as fx. Fx is negative or fx is less than 0. What is the meaning of this one? X is a number which takes values above 2, below 3. Our fx is becoming negative. It is always negative. Quite opposite to this one you can write when x replace belongs with does not belong. Open with closed interval. Fx greater than, quite opposite to the above statement. The above statement we are having belong. Now in this we are having does not belong. In the above we are having fx less than 0. In the below fx greater than 0. When x equal to 2 or 3, fx is equal to 0. These are the three changes in sign. What are the three changes? If a and b are any two numbers, a greater than b, a less than b, or a equal to b. Similarly, if fx is positive greater than 0, negative less than 0, its value is 0, then is equal to 0. That's why, what is the heading in our problem? Trace the changes in sign. గుర్తులలో మార్పులను గమనించమంటే అది ఎప్పుడు ధనాత్మకం అవుతుంది, ఎప్పుడు 0 అవుతుంది, ఎప్పుడు రుణాత్మకం అవుతుంది మనం తేల్చాలి. దాన్ని పట్టుకుని ఎఫెక్ట్ తీసుకున్నాం, కారణాంకాలు తీసుకున్నాం, ఒక విలువను రాబట్టాం. అంటే ఎక్స్ అనేటటువంటిది 2 కన్నా ఎక్కువ 3 కన్నా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇచ్చినటువంటి ఎఫెక్ట్స్ అని వాళ్ళు ఇవ్వరు, మనం పేరు పెట్టుకుంటాం. ఎఫెక్ట్స్ విలువ లెస్ దాన్ 0 అవుతుంది. ఎక్స్ అనేటటువంటిది 2కి ఎక్కువ 3కి తక్కువ. ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి? ఎక్స్ అనేటటువంటిది 2 నుండి 3 వరకు లేనప్పుడు డస్ నాట్ బిలాంగ్ అన్నా కదా. క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ అంటే అర్థం 2 నుండి 3 వరకు లేనప్పుడు ఎఫెక్ట్స్ అనేది ధనాత్మకం, గ్రేటర్ దాన్. ఎక్స్ కనుక 2 అయింది లేదా 3 అయింది, ఎఫెక్ట్ యొక్క విలువ 0. ఈ మూడిటి కన్నా మనం చెప్పాల్సింది ఏముండదుగా గుర్తులంటే. కాబట్టి ఎప్పుడు ధనాత్మకం, ఎప్పుడు రుణాత్మకం, ఎప్పుడు 0. అంటే వాట్ కండిషన్స్ ఇట్ ఇస్ పాజిటివ్ అండ్ వాట్ కండిషన్స్ ఇట్ ఇస్ నెగటివ్, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ for what values of x it is 0 we are supposed to give. That's what we gave in this problem also. Let us take up next one. 2x square minus 5x minus 3. 2x square minus 5x minus 3. Trace the sign changes in the following expression. Same heading. Trace the changes in sign or sign changes. ఎట్లా అయినా చెప్పండి. In the following expression. వర్గ సమాసము యొక్క గుర్తులలో మార్పును గమనించుము. వర్గ సమాసము యొక్క గుర్తులలో మార్పును గమనించుము. Let us start with less than 0. Factors for 6 such that their difference is 5. Sir, you may ask, sometimes you are spelling it as sum, and at the same time in some problems you are saying that one as difference. That is purely based on the symbol prevailing here. That symbol is negative, so we use the term difference. Symbol is positive, we will use the term sum. Already I explained in one way, subtraction is also one type of addition. Negative addition of two numbers is nothing but subtraction. That's why there is no much difference among these. ఇక్కడ 3కి 2 3 6కి కారణాంకము మధ్యలో ఎంత రావాలండి? 5. అయితే అది ఎట్లా రావాలి? -6x + 5x
మైనస్ 6x ప్లస్ ఎక్స్ అది మనం తెలుసు. 6కి ఫ్యాక్టర్స్ 6 ఇంటూ 1 6 మైనస్ 1 5 అంచేత 2x స్క్వేర్ మైనస్ 6x ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 3 లెస్ దాన్ 0. 2x ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 3 ప్లస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 3 లెస్ దాన్ x minus 3 into 2x plus 1 less than x minus 3 into 2x plus 1 less than 0. Then this is in the second rule, in the form of second rule. Let us apply x such that x belongs to minus 1 by 2. X belongs to minus 1 by 2. When x such that x belongs to minus 1 by 2, 3, our fx is less. When x belongs to minus 1 by 2 and 3, fx is less than. When x does not belong to minus 1 by 2, 3, fx is greater than. When x equal to minus 1 by 2 or 3, fx is equal to x విలువ మైనస్ 1 by 2 తర్వాత 3 లోపల ఉంటే fx అనే దాని విలువ లెస్ దాన్ 0. x విలువ మైనస్ 1 by 2 నుండి 3 మధ్యలో లేకపోతే fx ధనాత్మకమవుతుంది. x గనక మైనస్ 1 by 2 కానీ 3 కానీ అయినప్పుడు fx విలువ 0. అంటే గుర్తులలో మార్పు అనగానే ఎప్పుడు ధనాత్మకం, ఎప్పుడు రుణాత్మకం, ఎప్పుడు 0 అనేటట్టుగా మనం